హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ప్రస్తుతం మనం కుకట్పల్లి నుంచి హైటెక్ సిటీ మధ్య దారిలో ఉన్నాం అనమాట. ఒక ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్ వాసవి సరోవర్ అల్ట్రా స్పేషియస్ లేక్ వ్యూ కమ్యూనిటీ రెడీ అవబోతోంది. అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఆల్మోస్ట్ 11 టవర్స్ వస్తున్నాయంట. జాగింగ్ ట్రాక్ కావచ్చు, వాకింగ్ ట్రాక్ కావచ్చు అండ్ లేక్ వ్యూ, ఆ లేక్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకుని బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేసి అండ్ ఎన్నో అమ్యూనిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తున్నాయి అని మొత్తం తెలుసుకుందాం, వచ్చేసేయండి. వాసవి గ్రూప్ ఈ పేరు అందరికీ తెలుసు, పరిచయం అక్కర్లేని పేరు అండ్ పెద్ద బ్రాండ్. 30 years నుంచి ట్రస్ట్ వర్తీగా ఉంటున్నారు. సరోవర్ అనే ఒక బిగ్గెస్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కూకట్పల్లిలో. వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ ఏంటి అని ప్రస్తుతం మనతో పాటు సేల్స్ జనరల్ మేనేజర్ దామోదర్ గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాసవి గ్రూప్ అంటే 30 years నుంచి ట్రస్ట్ వర్తీగా ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకాన్ని జయించుకుంటూ వస్తుంది. అందరికీ తెలుసు ఒక బ్రాండ్ అని వాసవి గ్రూప్. ఎస్పెషల్లీ సరోవర్ అనేది ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ బెస్ట్ అండ్ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ అని విన్నాము. ఎందుకలా? Yeah, before going to the project, just I will give you feedback about the Vasavi group. Vasavi group అనేది లాస్ట్ 30 years నుంచి ఉందండి హైదరాబాద్ లో. సో 30 years నుంచి ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే మనం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ల్యాండ్ మార్క్స్ అనమాట. సో డెస్టినేషన్ వైజ్ తీసుకున్నా కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ వైజ్ తీసుకున్నా కూడా కానీ సో మనకు ఆల్ కమ్యూనిటీస్ కానీ ఆల్ పీపుల్కి మనకు అఫోర్డబిలిటీ ఉండేటట్టుగా మనం దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో వీఆర్ గివింగ్ అనమాట. సో యూజువల్ గా ఏంటంటే మీరు చెప్పింది చాలా పెద్ద ఏరియా తీసుకొని చేస్తున్నాము అని. సో అంత పెద్ద ఏరియాలో ఎన్ని టవర్స్ వస్తాయి? యాక్చువల్గా 11 టవర్స్ వీఆర్ గివింగ్ అండి. 11 టవర్స్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో వీఆర్ ఉంటాయండి. అవి కూడా ఎలా అంటే ఇప్పుడు 1300 SFT నుంచి మనకు 2800 2900 SFT 4 BHK వరకు ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మనకి సింగిల్ టవర్ కూడా ఇస్తున్నాం అనమాట. ఓన్లీ 1 flat per floor. 1 flat for floor. Wow. So 5000 SFT, almost 4970 SFT we are giving. Okay. Single flat per floor వస్తుంది అనమాట. So that is also we can get panoramic view, 360-degree view also we are creating for that tower. Okay. So that is the beauty of that project, that tower. And ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇంకోటి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి హైదరాబాద్ లో ఏ సెగ్మెంట్ లో కూడా చూసుకున్నా కూడా కానీ అపార్ట్ విల్లా అండ్ స్కై విల్లా అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. బట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సరోవర్ వీఆర్ గివింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్. సో అపార్ట్ విల్లా మీన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ గ్రౌండ్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్స్ వీఆర్ కంబైనింగ్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ 1 apartment villa. Okay. And if you can go with the sky villa, if you want to go for the sky villa, top 2 floors we are combining and we are giving sky villa. Okay. So that is the beauty of this project. So inka eటువంటి amenities ఉన్నాయి? What is the speciality of Sarovar? Almost 72% we are giving open space, and in that 72% we are giving cricketing practicing nets, basketball courts and pet parks area, separately pet parks area and maidan we are creating. Okay. And lot of landscaping area and acupuncture zone. For example, acupuncture zone means in the water and mud, these all things we are creating. And acupuncture zone also we are giving. Okay. And children's play area, plenty children's play area, herbal garden area. These all things we are maintaining in that area. Okay. So usual ga inta beautiful ga amenities unnai, inta largest project, huge project annappudu enta affordable ga untundani middle class వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎంత affordable prices లో ఉన్నాయి? Yeah, I told na madam. Actually here we are come up with 1300 SFT నుంచి start చేసాం అన్నమాట. Okay. So 1300 SFT నుంచి 2 BHK and 2.5 BHK and 3 BHK and 3.5 BHK and 4 BHK. Okay. And 4 BHK also we are not giving bigger sizes, 3000 SFT, 3400 SFT, like that we are not giving. In 2900 SFT the sufficient space we are dividing into 4 BHK. Okay. So that is the beauty of this project. Super. One segment to next segment also, mid range to high range, every segment we are creating. So and all kinds of people will be there. We are accommodating. Okay. So that is the beauty of this project. So usual ga ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసిన తర్వాత లేకపోతే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ మనం చూసినప్పుడు ఎక్కువగా ఆలోచించేది అంటే అప్రూవల్స్ ఏమున్నాయి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. వాసవి గ్రూప్ కాబట్టి బ్రాండ్ అని తెలుసు, బట్ స్టిల్ ఆ క్వశ్చన్ అయితే ప్రతి ఒక్కరి మధ్యలో వస్తుంది అనమాట. సో ఎటువంటి అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్? Yeah, actually here we are taking this approvals, all the HMDF approval is there.
and RERA approval is there, environmental approval is there, almost HADA approval is there, every approval we have. What type of segment of approvals we need, every approval we have. సో ఇంకా ఎన్ని ఫ్లాట్స్ సేల్ అయిపోయాయి, ఇంకెన్ని మిగిలిన్నాయి? బికాస్ బిఫోర్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ పీపుల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ ఓవర్ కదా, సో ఎలా ఉంది? So actually we sold almost 40% అండి. So expression of interest only we are sold almost 30 to 35% expression of interest. So the whole, already I told now, so we have a lot of existing projects. In that existing projects, a lot of people they came and they can purchase. Okay. So expression of interest before launching the project, expression of interest they are given. Okay. So 30% of the expression of interest we sold, and remaining 10% also last 1 month we sold remaining 10% also. సో యూజువల్గా కుకట్పల్లి టు హైటెక్ సిటీ మధ్యలో అన్నారు కాబట్టి బిల్టప్ ఏరియా కావచ్చు, లేకపోతే ఎటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయని అడగకూడదు యాక్చువల్లీ, బట్ స్టిల్ ఈ చుట్టుపక్కల ఎటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి? If you can see, schools, colleges and hospitals and workstations are very near. Okay. So if you want to go to any destination, you can reach the metro station will be around 5 minutes drive, and the MMTS will be 3 to 5 minutes drive, and the hospitals wise, if you can see the SO hospitals or high-tech city will be 5 minutes drive. Okay. So and schools wise is also a lot of schools, and at the same time the project also we are giving school bus bay also. Okay. So separately we are giving school bus bay also, kids also waiting lobby also we are giving. సో స్టార్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి? Offers, actually we have spin and win offer is there. At the same time we are giving slightly negotiable prices also slightly negotiable, because it is in a starting phase. Starting phase we are giving slightly negotiable. At the same time we are giving very beautiful offer, spin and win is also there. Okay. So there if you can choose any one car, electrical charge, EV charge point is also there. One car also we are providing, one car parking also free we are providing, and corner premium also we are removing. This type of concept we are coming up with. సో ఓవరాల్ గా సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏం చెప్తారు? This is ultra spacious luxury community and here we are giving 72% open space. At the same time, if you can see in Hyderabad, this is the rocking project. At the same time, going to number 1 project. At the same time we are going to create a landmark also for Vasavi Sarovar. Why? Because actually, so the landscaping wise, at the same time amenities wise, and the water bodies we are creating, this all will be taking care of. సో సరోవర్ అనగానే లేక్ వ్యూ వస్తుంది అని విన్నాము, అండ్ ఆ లేక్ ను కూడా మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు అని విన్నాము. ఎందుకు అంటే వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్? And it's not hand over it's actually we are adapting annamata. Okay. So the lake మనం అడాప్ట్ చేసుకుని ఏం చేస్తామంటే మనం అక్కడ బ్యూటిఫికేషన్ చేస్తామన్నమాట. దట్ ఎంటైర్ లేక్ we are taking care, and we are tie up with the government, and that there we are developing lot of amenities like jogging track లాంటిది and plantations లాంటిది, and we are creating pleasant atmosphere. So at the same time, if you can see in the, I told you already, so if you can sit in the balcony, you can get almost 360-degree view and 180 degrees view some flats. So there you can get lake views. Okay. So that lakes also we are adapting and we are developing. సో కనెక్టివిటీ గురించి చెప్తారా? అసలు ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది సరోవర్ది, అండ్ కనెక్టివిటీ ఎలా? This is on Mosapet road Mosapet road, and at the same time it is connected to the Y junction. At the same time one road connected to the high-tech city. Okay. So there it will be, the MMTS is almost 5 minutes drive, and metro station will be around 3 to 5 minutes drive. So if you can go to any destination of the city from here, it will be take 20 minutes drive. Okay. So for workstations and same time schools also, it will be 10 to 15 minutes you can reach to the any destination. Okay. From the across the city. So that is the beauty of this location. At the same time, the property is located on the 100 feet road. On the 100 feet road only, that is a dead end. Okay. So that is the main USP for the Vasavi Sarovar. సో యూజువల్ గా 11 టవర్స్ అన్నారు కాబట్టి చాలా మంది ఉంటారు, పీపుల్ విల్ బి లివింగ్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ టౌన్స్ కాబట్టి, సో ఎటువంటి ట్రాఫిక్ అవాయిడ్ చేస్తూ, అంటే అమ్యూనిటీస్ కానీ కార్ పార్కింగ్ కానీ అండ్ రోడ్ వేస్ కానీ ఎలా ఉన్నాయి? Actually we are tied with traffic management system also we are taking care అండి. At the same time we have 3 basements. Basement 1 and basement 2, basement 3 for parking. Okay. And there we are taking beautiful land traffic management system also we are taking care అండి. Okay. So there you cannot get any traffic jams. At the same time, this is also in front of the road is also 100 feet road. Okay. So that 100 feet road is also very big size, and there also we are maintaining some dividers. So ఎన్ని ఎంట్రీస్ అండ్ ఎగ్జిట్స్ ఉన్నాయి? 2 entries and 2 exits we are 2 entries and 2 exits అన్నమాట. ఓకే. సో ఒక వ్యూ కావాలి అంటే చుట్టుపక్కల అన్ని పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో మనము ఎన్ని ఫ్లోర్స్ వేస్తున్నాము ఒక టవర్ లో? G+29 floors. We are coming with G+29 floors only. G+29 floors. First I told na, ground and first floors we are giving apart villa, and top 2 floors are we are giving sky villa, and remaining we are giving singlex. Okay. Singlex apartments we are giving. If you can sit in the balcony, there from the balcony you can get almost 180 degrees view for every balcony, for every tower. So and at the same time, tower to tower destination also we are giving almost 60 feet tower to tower distance also we are giving. Okay. And some areas you can get 100 and 150 feet also. Some areas you can get. Very nice. And the same time we are getting one lake also, water body, water stream also coming in
from the layout andi. So that lake also we are developing, and there also we are creating herbal garden area, and we are giving some plantations and sit out areas we are creating. So that is the beauty of this project. So usually Hyderabad lo bold ani projects vastuntayi. Why Sarovar ne enduku teeskovali, enduku choose chesukovali I ante don't meer know, this is affordability, at the same time location wise, at the same time the open space, and at the same time we are giving that amenities. So this all need to taking care of all parameters. At the same time the connectivity is wise also done. So workstation is very near, so from the 10 minutes you can reach to the high-tech city. So that destination is also, if you want to go to the Secunderabad also, so the metro station is very near. So no need to take your car outside. So that is the beauty of this project. So bank loans వీటికి ఎటువంటి help support మీరు ఇస్తున్నారు? So we have in-house facility, and we have in-house facility. We will take care for the almost 80% you can get that bank loan. So almost we are going to tie up with almost 14 to 15 banks. We are going to tie up with the banks, and you can get 80% bank loan. So biggest project కాబట్టి ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే? Actually we are expecting 26 December we are planning, అండి. Okay, 2026 December లో you are going to hand over all the towers with amenities. దానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ తో వచ్చేసారు. చాలా అమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి, 11 టవర్స్. దానికి తగ్గట్టుగా చాలా డీటెయిల్డ్ గా ప్లాన్ చేశారు కాబట్టి 2026 December కి అయితే రెసిడెన్షియల్ ఏరియా బిల్డప్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. సో వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి.